Hi students, how are you all? Welcome to Spark Academy. Welcome to Spark Academy, Amma. Na per Lydia. I am your biology lecturer. I am biology lecturer at Spark Academy. లాస్ట్ వీడియోలో మనం స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ యానిమల్స్ అనే చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసినాము. నేను ఇంతకు ముందు కూడా నేను మీకు చెప్పాను, ఈ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎంట్రన్సెస్ రాసిన ఈ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఈ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్లో అన్ని బేసిక్స్ ఉంటాయి. ఈ బేసిక్స్ మీకు తెలుస్తేనే, దీంట్లో పర్ఫెక్ట్ ఉంటేనే వేరే చాప్టర్స్ మీకు అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ ఇంటర్లింక్డ్ టాపిక్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో నేను మీకు లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది నేర్పించానమ్మా, టీచ్ చేశాను. సో ఈ రోజు నేను ఏదైతే టాపిక్ టీచ్ చేస్తున్నానో దట్ ఈస్ అబౌట్ సిమెట్రీ. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ సిమెట్రీ. సిమెట్రీ ఆల్సో ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో టు బిగిన్ విత్, హౌ డు వి డిఫైన్ సిమెట్రీ ఆర్ వాట్ ఈస్ సిమెట్రీ? సిమెట్రీ ఇన్ అ వర్డ్ మేబీ మీరు మ్యాథ్స్లో ఆర్ ఇంకెక్కడైనా ఫిజిక్స్లోనో కెమిస్ట్రీలోనో ఎక్కడైనా ఈ వర్డ్ వినింటారు. సో ఇన్ జనరల్, వాట్ ఈస్ సిమెట్రీ? సిమెట్రీ ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ వే ఆఫ్ అరేంజింగ్ బాడీ పార్ట్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ సిమెట్రీ అమ్మా? బయాలజీలో దీన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? బయాలజీలో ఇట్స్ అ సిస్టమాటిక్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ బాడీ పార్ట్స్. మనము లివింగ్ వరల్డ్ లో చూస్తే, ప్లాంట్స్ లో, యానిమల్స్ లో, ఏదన్నా లివింగ్ ఆర్గానిజంలో దెర్ ఈస్ అ పర్టిక్యులర్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఏంటి? సెల్స్ కానీ, టిష్యూస్ కానీ, ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ని చూస్తే ఒక పద్ధతిలో అవి మన బాడీలో అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి. దే ఆర్ నాట్ అరేంజ్డ్ ఇన్ అ హ్యాపజార్డ్ వే. హ్యాపజార్డ్ అంటే ఇష్టం వచ్చినట్ల సెల్స్ కానీ, టిష్యూస్ కానీ, ఆర్గన్స్ కానీ అరేంజ్ చేయలేవు. మన బాడీలో ఒక పర్టిక్యులర్ మెథడ్లో అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి, ఒక సిస్టమాటిక్ మేనర్లో అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిమెట్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు. ఇప్పుడు మన ఈ రూమ్ ఉంది, ఆర్ మీ క్లాస్ రూమ్ ఉంది. మీ క్లాస్ రూమ్ని మీరు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ సిమెట్రీలో చేయాలి, ఆర్ మిర్రర్ ఇమేజెస్లో చేయాలి అంటే ఏం చేస్తారు? రైట్ సైడ్ ఏమైతే ఉందో అదే మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ అరేంజ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్ సైడ్ ఒకవేళ 10 చైర్స్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా 10 చైర్స్ వేస్తారు. రైట్ సైడ్ ఒక ఫ్యాన్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఒక ఫ్యాన్ ఫిక్స్ చేస్తారు. రైట్ సైడ్ ఒక బోర్డ్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక బోర్డ్. సో రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ హాఫ్, బోత్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ దట్ రూమ్, వెన్ దే బికమ్ మిర్రర్ ఇమేజెస్, దాన్ని మనం సిమెట్రీ అంటాం. యానిమల్స్ లో కూడా ఒక పర్టిక్యులర్ సిమెట్రీ ఇస్ ఫాలోడ్. అంటే దేంట్లో సెల్స్ కానీ, టిష్యూస్ కానీ, ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ ని అరేంజ్ చేయడంలో కానీ దెర్ ఈస్ అ పర్టిక్యులర్ ప్యాటర్న్, అండ్ దట్ టు అ సిస్టమాటిక్ ప్యాటర్న్ విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సిమెట్రీ. ఓన్లీ యానిమల్స్ లో కాదు, ఈవెన్ ప్లాంట్స్ లో కూడా వీ సీమ్ సిమెట్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక ఫ్లవర్ తీసుకోండి. ఫ్లవర్ లో వాట్ ఆల్ డూ వీ సీ? వీ సీ సెపెల్స్, పెటల్స్, ఆండ్రీషియం అండ్ గైనీషియం. అవి కూడా ఒక ప్రాపర్ మెథడ్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 6 పెటల్స్ ఉంటే 6 సెపెల్స్ ఉంటాయి, 6 ఆండ్రీషియం, 6 గైనీషియం. ఇవేలా ఒక సిస్టమాటిక్ మేనర్, లైక్ 3 petals రైట్ సైడ్, 3 petals లెఫ్ట్ సైడ్, 3 sepals రైట్ సైడ్, 3 sepals లెఫ్ట్ సైడ్. ఈ సిస్టమాటిక్ అరేంజ్మెంట్ మనము సిమెట్రీ అంటాం. సో ఈ చాప్టర్ లో మనము యానిమల్స్ లో సిమెట్రీ ఎలా ఉంది అనేది మనము నేర్చుకుందాం. సో హౌ డిడ్ ఐ డిఫైన్ సిమెట్రీ? ఇట్ ఇస్ సిస్టమాటిక్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ బాడీ పార్ట్స్. ఇలా అన్న డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఆర్ మన ఐపీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎలా డిఫైన్ అయి ఉంది? ఇట్ ఈస్ పేర్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, or we can say equal distribution. Equal distribution, I'm sorry, equal distribution of paired body parts. Okay, now this is how we define symmetry. ఇక్కడ హైలైట్ చేసే వర్డ్ పేర్డ్ బాడీ పార్ట్స్. మన బాడీలో ఏవేవి పేర్డ్ బాడీ పార్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా? యూ కెన్ సీ అవుట్ సైడ్, వీ కెన్ సీ అవర్ సెన్స్ ఆర్గన్స్. We have 2 eyes, 2 ears, right? And then obviously we have 1 nose and 1 mouth. When you take your brain, internal brain,
See, right side of the brain, left side of the brain, you have two hands, two legs. Mali internal organs chuste, there are some paired body parts, like you have two lungs, two kidneys, right? So these paired body parts are arranged in a systematic manner. Ivi ela arrange ayi unnai, oka paddhatilo mana body lopala arrange ayi unnai. That is called as symmetry. They are not arranged in a haphazard way or a wrong way lo arrange ayi levu. For example, meer face lo chudandi, two eyes are distributed equally, hands and legs are distributed equally, right? So that is the meaning of paired body parts, right? When we see this kind of distribution of paired body parts, that too equally distributed, we call it as symmetry. Actually symmetry is of many types. Some animals do not exhibit any symmetry. Konni animals lo asal manam symmetry anedde చూడము. ఏ animals లో symmetry చూడము? They are some simple animals like porifera lo you don't see any symmetry, right? So we can see animals, or I can say majority of animals, I'll write it properly, majority of animals exhibit symmetry. Okay, although konni exceptions unnai. Some animals do not exhibit symmetry. Konni animals symmetry చూపించవు. Okay, now the next point is symmetry తెలుసుకోవడంలో is there any advantage? Yes, there is an advantage in knowing the symmetry. ఒకవేళ ఒక animal ది symmetry తెలిస్తే we can know other points like where does it live, దాని habitat ఎక్కడుంది, does it live in the water, does it live on the land అనే information మనము తెలుసుకుంటాం, right? So symmetry is actually an advantage. మనకు సిమెట్రీ తెలిస్తే we will know other points like where does it live, or is it a primitive animal, or is it a complex animal అనేది information మనం తెలుసుకోవచ్చు if we know the symmetry of an animal. So I can write this point now, like I will write it here. Symmetry is related to its mode of life. అంటే ఏంటి? ఒకవేళ నాకు సిమెట్రీ తెలుసుంటే ఆ యానిమల్ ఎక్కడ, where does it live, whether it lives in water, it is aquatic or terrestrial. Next question, is symmetry an advantage to the animal? Yes, symmetry is an advantage to the animal. Symmetry unte, oka particular symmetry unte, that animal has greater advantage. For example, definitely we will learn now in types of symmetry lo nechukuntam how it is an advantage anedi manamu nechukundam. So ikkada definition of symmetry is very important. Then symmetry is related to mode of life, e point important amma. Then what do you mean by paired body parts anedi important. Okay, now let's get into types of symmetry. Okay, let's learn about types of symmetry. Now based on presence and absence of symmetry, there are three different types of animals that we see in the animal kingdom. Okay, now what are those three types? The first is asymmetrical animal anochu or asymmetry anochu, radially symmetrical animal or radial symmetry anochu, and then bilateral symmetrical animal. So there are three different types of animals. Whether they have or don't have, we are dividing them into three categories. Okay, ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏంటమ్మా? asymmetrical. Always remember, ఒక word కి a అని యాడ్ అయి ఉంటే that means something is missing, like enucleated, e కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. avascular అంటే ఏంటి? బ్లడ్ వెజల్స్ లేవు. నా ఇక్కడ asymmetrical అంటే these animals have no symmetry.
right? These animals don't show any type of symmetry because their body is shapeless. Will body ela untadi? Their body is shapeless. అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ షేప్ అనేది ఈ యానిమల్స్ లో మనం చూడము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఫైలం కమ్స్ అండర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్? వీ హ్యావ్ వన్ ఫైలం and that is porifera. Poriferaలో కొన్ని స్పాంజెస్ దే ఆర్ asymmetrical. ఇప్పుడు porifera ది బాడీ చూడండి ఎలా ఉంటది, సంథింగ్ లైక్ దిస్, షేప్లెస్. You cannot expect symmetry in a shapeless animal. ఇంకొకటి, poriferans come under a cellular level of organization. వీళ్ళలో you don't find tissues, organ systems ఇవన్నీ మనం చూడం. They are only from some group of cells and that too without nervous system. So these are simple animals and these are shapeless animals. You don't find any symmetry in them. So ఇది ఒక example. There's another example also and that is in mollusca. In phylum mollusca, మొలస్కా కూడా మీకు తెలుసు కదా, మొలస్కా ఆర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ స్నేల్స్. దీంట్లో అడల్ట్ గ్యాస్ట్రోపాడ్స్ దే బికమ్ asymmetrical in the adult stage. అంటే గ్యాస్ట్రోపాడ్స్ అంటే ఎవరు? స్నేల్స్ చూడండి, ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ లో వాళ్ళ సిమెట్రీ దే షో bilateral symmetry, whereas adult ki రాగానే their body will undergo certain changes and they become asymmetrical animals. So these are two examples under asymmetry. Now, is asymmetry an advantage to the animal? There is no advantage. See, body lo symmetry lekapodamu is a disadvantage, right? There is no particular pattern in their body. So there is no systematic arrangement of the cells or anything in their body. So it is not an advantage at all. They are at a disadvantage, right? So examples gurtu pettukondi under asymmetrical animals. And then let me also tell you one point. Symmetry is always calculated during the embryonic stage. అంటే ఒక యానిమల్ ది సిమెట్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఏ స్టేజ్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఏ స్టేజ్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఓన్లీ ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో, అంటే ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంటల్ స్టేజ్ లోనే సిమెట్రీ అనేది మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం, నాట్ డ్యూరింగ్ ది అడల్ట్ పీరియడ్, రైట్? సో దట్ ఆల్సో ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐల్ రైట్ దట్ పాయింట్ హియర్. Symmetry is found out only during embryonic స్టేజ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మీకు ఎంట్రన్సెస్ కి కూడా ఈ పాయింట్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు we will see other two types of symmetry. Other two types are radial and bilateral symmetry. Radial and bilateral symmetry చెప్పక ముందు I will tell you some more points on symmetry. Let's take another page. Okay, so radial symmetry kante mundu let me give you some more points on symmetry. First మనం ఏమని డిఫైన్ చేసుకున్నాం? వాట్ ఇస్ సిమెట్రీ? ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పేర్డ్ బాడీ పార్ట్స్ అని మనము డిఫైన్ చేసుకున్నాం కదా. ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్లో నేను మీకు పాయింట్స్ ఇస్తాను, రైట్? లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ది ఎంబ్రియో ఆఫ్ అన్ యానిమల్, రైట్? Embryo of an animal lo there is an imaginary center point. Let's imagine an imaginary center point, okay? And that imaginary center point or axis is called central axis. What is central axis, amma? It is a median point, an imaginary median point or central point of the embryo, right? This central axis ni we can also call it as principal axis అని కూడా అనొచ్చు, or main axis అని కూడా అనొచ్చు. సో ఈ మెయిన్ యాక్సిస్ నుంచి when I am cutting the animal like this, రైట్? ఇప్పుడు ఈ ఎంబ్రియోని ఈ సెంటర్ యాక్సిస్ నుంచి నేను ఈ ఎంబ్రియోని ఇలా కట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ దిస్ టూ హాఫ్స్ దే షో మిర్రర్ ఇమేజెస్. మిర్రర్ ఇమేజెస్ అంటే ఏంటి?
ఈ హాఫ్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ టు ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు మిర్రర్ ముందు మనం నిలబడితే మన 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 ఇమేజ్ అయితే ఫామ్ అవుతుందో దట్ సేమ్ కదా, మనం ఎలా ఉంటే అలానే ఫామ్ అవుతుంది మిర్రర్ లో. సో మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ when we are cutting a embryo into certain plane. ఇదేంటిది, దీన్ని మనము ప్లేన్ అంటున్నాం. అయితే నేను ఈ ప్లేన్ లో ఈ ఎంబ్రియోని కట్ చేసినప్పుడు ఈ టూ హాఫ్స్ ని నేను కంపేర్ చేసి చూస్తే ఒకవేళ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతే దెన్ ఐ కెన్ సే దిస్ యానిమల్స్ ఎంబ్రియో ఈజ్ ఎగ్జిబిటింగ్ సిమెట్రీ. ఓకే, అయితే ఈ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ని ఐ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ యాంటీమియర్స్ అని కూడా అనొచ్చు. యాంటీమియర్స్ ఆర్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అని అనొచ్చు. హూ ఆర్ యాంటీమియర్స్ ఆర్ మిర్రర్ ఇమేజెస్? దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ టు ఈచ్ అదర్. ఒకవేళ మీకు ఇప్పటికీ కూడా అర్థం అవ్వకపోతే నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తాను. లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ అ పీస్ ఆఫ్ పేపర్. ఇలా పేపర్ ఉంది కదా, ఈ పేపర్ ని నేను ఒకవేళ సిమెట్రీలో తేవాలి అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్ పేపర్ ఇంటూ 2 halves. రైట్, ఈ హాఫ్స్ లో నేను ఇప్పుడు ఫోల్డ్ చేయంగానే ఈ హాఫ్ ఇన్ దిస్ హాఫ్, రైట్ సైడ్ హాఫ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ హాఫ్ ఆర్ ఈక్వల్ నౌ. దీన్ని ఇంకా ఫోల్డ్ చేస్తే అగైన్ దే బికమ్ ఈక్వల్ హాఫ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సిమెట్రీ. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తాను. మీరు ఒక బటర్ఫ్లైని తీసుకోండి, బటర్ఫ్లైకి వింగ్స్ ఉంటాయి, ఈక్వల్ వింగ్స్. ఆ బటర్ఫ్లైని కూడా ఫోల్డ్ చేయండి, బటర్ఫ్లై షోస్ సిమెట్రీ. సో వాట్ ఈస్ సిమెట్రీ? ఇట్ ఈస్ formation of mirror images when I'm trying to fold that particular animal or animal's embryo, when I'm trying to cut into equal halves taking central axis as the imaginary point. So that is called as symmetry, right? And let me tell you some more points also. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ లో ఏమన్నానమ్మా, పేర్డ్ బాడీ పార్ట్స్ అన్నాను కదా. పేర్డ్ బాడీ పార్ట్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి? లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అవర్ సెంట్రల్ యాక్సిస్. వాట్ ఆర్ అవర్ పేర్డ్ బాడీ పార్ట్స్? లెట్స్ సే there is one eye, there is kidney, and they are lungs, right? And there is another lung. These paired body parts are distributed at equal distances from the central axis. Central axis నుంచి మన బాడీలో ఉన్న paired parts ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నప్పుడు మనం సిమెట్రీ అంటాము. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, if the distance between this eye and this central axis is 2 centimeters, let's say 2 centimeter, ఇటు నుంచి ఇటు కూడా 2 centimeters లోనే అరేంజ్ అయి ఉన్నది. లెట్స్ సే లంగ్ 1 centimeter డిస్టెన్స్ లో ఉంది. రైట్ లంగ్ అంటే లెఫ్ట్ లంగ్ కూడా 1 centimeter ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ యాక్సిస్ అంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సిమెట్రీ. చూడండి, డిస్టెన్స్ కూడా లోపల పేర్డ్ బాడీ పార్ట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ అట్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ టేకింగ్ దిస్ సెంట్రల్ యాక్సిస్ యాజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. ఓకే, సరే, ఇవి పేర్డ్ బాడీ పార్ట్స్ అయిపోయినాయి. మన బాడీలో చాలా కూడా అన్పేర్డ్ బాడీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏవేవి ఉన్నాయి అన్పేర్డ్ బాడీ పార్ట్స్? నోజ్, మౌత్, రైట్? అండ్ వీ హ్యావ్ మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో స్టమక్, ప్యాంక్రియాస్, స్ప్లీన్, ఎన్నో అన్పేర్డ్ ఉన్నాయి. సింగిల్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఆర్గన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే యూజువలీ అన్పేర్డ్ బాడీ పార్ట్స్ విల్ కమ్ ఆన్ ద సెంట్రల్ యాక్సిస్ ఆర్ నియరింగ్ టు ద సెంట్రల్ యాక్సిస్. ఇక్కడ వస్తాయమ్మా, ఇక్కడ చూడండి, స్టమక్ సమ్వేర్ ఇక్కడ, లివర్, ప్యాంక్రియాస్ usually on the central axis or somewhere nearer to the central axis. So ఆ పాయింట్ కూడా నేను ఇక్కడ రాస్తాను. Unpaired body parts usually align on the central axis or nearer to the central axis. Unpaired body parts ekkada vastayi? Nearer to the central axis or on the central axis. So ee point kuda important gurtu pettukondi, right? So this is the basic of symmetry that you need to know. Now let's get into radial symmetry ante enti anedi నేర్చుకుందాం. Okay, so let's get into radial symmetry. We'll go back to the page. Okay, radial symmetry. Now radial symmetry ante, let's say I'm taking a embryo, an animal's embryo, right? And this is the central axis. Central axis nunchi when I am cutting the animal into any plane ante
ఇలా అయినా కట్ చేయొచ్చు, ఇలా అయినా కట్ చేయొచ్చు, ఇలా అయినా కట్ చేయొచ్చు, ఇలా అయినా కట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఆర్ ప్లేన్స్? సి దీస్ ఆర్ ప్లేన్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెంట్రల్ యాక్సిస్ ఆర్ ఇమాజినరీ పాయింట్. సెంట్రల్ పాయింట్ నుంచి ఆ యానిమల్ ఎంబ్రియోని నేను మల్టిపుల్ ప్లేన్స్ లో కట్ చేసిన మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతే దాన్ని we call it radial symmetry. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానమ్మా. రేడియల్ సిమెట్రీ is just like cutting a cake. మీరు బర్త్డే కేక్ కట్ చేసినప్పుడు కూడా ఏం చేస్తారు? ఓకే, రైట్, నేను ఇంకొక పేజ్ తీసుకుంటాను. 1 minute. రైట్, నేను ఇక్కడ రేడియల్ సిమెట్రీ మేము డీటెయిల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో రేడియల్ సిమెట్రీ, right, what did I say? If this is the embryo and this is the central axis నుంచి animal ని ఏ plane నుంచి అన్న నేను కట్ చేస్తే, if I'm getting a mirror image, then it is said to be a radially symmetrical animal. As I told you, suppose if this is your birthday cake ని మనం ఎలా కట్ చేస్తాము? ఇలా 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 మల్టిపుల్ ప్లేన్స్ లో కట్ చేస్తాం కదా, right? And when we are taking any two halves, let's say e half inka e half తీసుకొని నేను కంపేర్ చేస్తే మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. that is called a radially symmetrical animal. Now which animal shows radial symmetry? ఏ animal kingdom లో ఈ radial symmetry చూపిస్తుంది? The animals belonging to tissue level of organization. If you remember, asymmetrical animal ఏ level of organization వాళ్ళమ్మా? Cellular level of organization. Whereas radially symmetrical animals, they belong to tissue level of organization. Tissue level లో ఏవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మనకి? 2 phyla ఉన్నాయి. ఏంటవి? It is Cnidaria and Ctenophora. Cnidaria and Ctenophora. Cnidaria ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మనం హైడ్రా తీసుకుందాం. హైడ్రా బాడీ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది కదా, రైట్? అండ్ హైడ్రా షోస్ టిష్యూస్. It is little evolved to porifera. Hydra lo there are number of tissues and these tissues are systematically arranged. For example, nenu nervous system istanu. Hydra has simple nervous system which is called nerve net. Hydra di nervous system ela untadamma? Ila nerve net laga untundi or mesh laga untundi. Ila untundi. Ekkadundi ee nerve net? It is surrounding the body. The entire body. How is it body? Its body is cylindrical, right? This nerve net. This nerve net is equally distributed. It is surrounding the entire body of the Cnidaria, right? Ila unnanduku em advantage? However you try to cut the animal, you will get the nerve net equally distributed on any part. Edanna mirror image lo meer check cheste a nerve net is spread equally. అయితే ఈక్వల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అయితే ఈస్ దేర్ ఎనీ అడ్వాంటేజ్ టు హ్యావ్ అ రేడియల్ సిమెట్రీ? ఒక రేడియలీ సిమెట్రికల్ యానిమల్ కి ఇలా ఉంటే సిమెట్రీ ఏమన్నా అడ్వాంటేజా? ఎస్, దెర్ ఇస్ అన్ అడ్వాంటేజ్. వాట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్? ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఈ నర్వ్ నెట్ మొత్తం బాడీ చుట్టూ ఉన్నందుకు ఇఫ్ అన్ enemy tries to attack, this animal can detect the enemy from any side. అంతేనా? ఏదైనా ఎనిమీ ఎక్కడి నుంచన్నా వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా ద యానిమల్ క్యాన్ డిటెక్ట్ ది ఎనిమీ. సో దట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్. సో రేడియల్లీ సిమెట్రికల్ యానిమల్స్ దే హ్యావ్ అడ్వాంటేజ్. వీళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉంది. అడ్వాంటేజ్, దే హ్యావ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ సిమెట్రీ. సో ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. So they do have advantage of having this symmetry. Inkokati, radially symmetrical animals are usually aquatic. What are these animals? ఏ animals ki radial symmetry untadamma? Aquatic animals ki usually, not only aquatic, animals which are sessile, sedentary,
or slow moving animals లో యూజువలీ we see radial symmetry. మీరు హైడ్రా తీసుకోండి, హైడ్రా ఈజ్ అ సెడెంటరీ యానిమల్. సెడెంటరీ యానిమల్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇట్ కెనాట్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. దిస్ ఇస్ హైడ్రా. So usually sedentary animals, slow moving animals lo you find this type of symmetry. What type of symmetry? Radial symmetry, and they have an advantage over this symmetry, right? అయితే ఈ symmetry ఈ టాపిక్ లో మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే which level of organization radial symmetry animals వస్తాయి, and then do they have any advantage, and next one is which type of animals do we see. సో యూ కెన్ సే స్టార్టింగ్ లో నేను చెప్పినాను కదా, ఒక సిమెట్రీ ఆఫ్ అన్ యానిమల్ తెలుసుకుంటే వాళ్ళ మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఇక్కడ రేడియలీ సిమెట్రికల్ యానిమల్స్ ది మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి, దే లివ్ ఇన్ వాటర్, రైట్, అండ్ దే ఆర్ సెడెంటరీ ఇన్ నేచర్. అయితే 2 points మనము నేర్చుకోవచ్చు. అడ్వాంటేజ్ ఏమన్నా ఉందంటే ఎస్, అడ్వాంటేజ్ ఉంది. దే హ్యావ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ రేడియల్ సిమెట్రీ, రైట్. అయితే ఇంకొక పాయింట్ అమ్మా, రేడియల్లీ సిమెట్రికల్ యానిమల్స్ ని మనము ఇంకో వేలో కూడా పిలవచ్చు. వీ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ మోనోయాక్సియల్, హెటిరోపోలార్ సిమెట్రీ. ఈ సిమెట్రీని మనం ఏం పిలవచ్చు, మోనోయాక్సియల్, హెటిరోపోలార్. మోనోయాక్సియల్ అంటే ఒకటే యాక్సిస్ కదా, ఒకటి సెంట్రల్ యాక్సిస్. సెంట్రల్ యాక్సిస్ నుంచి నేను ఎన్నో పోల్స్ ఆర్ ప్లేన్స్ లో కట్ చేస్తున్నాను, మల్టిపుల్ ప్లేన్స్ కాబట్టి హెటిరో. సో హెటిరోపోలార్ సిమెట్రీ, రైట్. అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అనదర్ సిమెట్రీ. వాట్ ఈస్ ది అదర్ సిమెట్రీ? లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ సిమెట్రీ. నెక్స్ట్ సిమెట్రీ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, రేడియల్ సిమెట్రీ అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ ఇస్ బైలేటరల్ సిమెట్రీ. సో హూ ఎగ్జిబిట్స్ బైలేటరల్ సిమెట్రీ అనేది నేర్చుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బైలేటరల్ సిమెట్రీ. ఏ యానిమల్స్ బైలేటరల్ సిమెట్రీ చూపిస్తాయి? ది యానిమల్స్ విచ్ హ్యావ్ ఆర్గన్ అండ్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో వచ్చే యానిమల్స్ అంతా బైలేటరలీ సిమెట్రికల్ యానిమల్స్. అంటే ఆర్గన్ అండ్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ లో ఎవరు వస్తారమ్మా, ఏ ఫైలా వాళ్ళు వస్తారు? ఫైలా ఫ్రమ్ నిడేరియా టినోఫోరా తర్వాత అంటే ఎవరు వస్తారు? ప్లాటీహెల్మింథీస్ టు కార్డేట్స్. ఈ యానిమల్స్ అన్ని they show bilateral symmetry, or they are bilaterally symmetrical animals. And remember, bilateral symmetry has very much advantage. ee animals ki bilateral symmetry undadam valla they have lot of advantage, vallaki chaala advantage undi. Let's see how are these bilaterally symmetrical animals consider. Let's say if this is the embryo of a bilaterally symmetrical animal and this is the central axis. Central axis nunchi నేను ఈ యానిమల్ ని ఒక పర్టిక్యులర్ ప్లేన్ లో ఆర్ పోల్ నుంచి కట్ చేస్తేనే మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఏంటి, ఒక పర్టిక్యులర్ ప్లేన్ లో నేను కట్ చేస్తే ఈ యానిమల్స్ ఎంబ్రియో, ఐ విల్ సీ బైలేటరలీ సిమెట్రికల్ ఆర్ ఐ విల్ సీ మిర్రర్ ఇమేజెస్. ఇప్పుడు రేడియల్ సిమెట్రీలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, సెంట్రల్ యాక్సిస్ నుంచి ఏ ప్లేన్ ఆర్ ఏ పోల్ నుంచి అన్న నేను ఇఫ్ ఐ ట్రై టు కట్ వీ విల్ సీ మిర్రర్ ఇమేజెస్. కానీ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే నేను మల్టిపుల్ పోల్స్ కానీ ప్లేన్స్ నుంచి కట్ చేయలేను, ఒకటే పర్టిక్యులర్ ప్లేన్ నుంచి కట్ చేయగలుగుతాను, అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిడ్ సాజిటల్ ప్లేన్. మిడ్ సాజిటల్ ప్లేన్ నుంచి కట్ చేస్తే దెన్ ఐ విల్ సీ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఫార్మింగ్. దే ఆర్ మిర్రర్ ఇమేజెస్. అయితే ఈ సిమెట్రీని ఐ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్, సిన్స్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ ఒకటే ప్లేన్ కాబట్టి మోనోయాక్సియల్ రైట్, అండ్ మోనోపోలార్ సిమెట్రీ అని కూడా అనొచ్చు. మోనోయాక్సియల్, మోనోపోలార్ సిమెట్రీ. మోనోపోలార్ ఎందుకు అంటే ఒకటే యాక్సిస్ నుంచి నేను కట్ చేయగలుగుతున్నాను కాబట్టి మోనోపోలార్. అది కూడా మిడ్ సాజిటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి కార్డేట్స్, మనం కూడా ఇదే కేటగిరీలో వస్తాం కదా. మిడ్ సాజిటల్ అంటే యూజువలీ ఇలా కట్ చేస్తే, మీరు చూడండి ఇలా కానీ కట్ చేస్తే 2 eyes, 2 ears, అన్ని బాడీ పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాయా, రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, రైట్ లెగ్ లెఫ్ట్ లెగ్. సో దిస్ బికమ్స్ యువర్ మిడ్ సాజిటల్ ప్లేన్. లెట్స్ సే మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక పిక్చర్ ఉంది, ఫిష్.
Fish the mid sagittal plane ఏమవుతుంది? Let's say if this is the fish. In fish, which one will become mid sagittal plane? నేను ఒకవేళ fish ని ఇలా కట్ చేస్తే then that becomes mid sagittal plane. Right? అలా కట్ చేస్తే you will see eyes or any body part is distributed left and right side equally. That becomes mid sagittal plane. So bilaterally symmetrical animal లో ఒకటే plane నుంచి కట్ చేస్తే mirror images or anti mirrors అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి. This is called as bilateral symmetry. Now next question, ఈ animals కి ఏమైనా అడ్వాంటేజ్ ఉందా అంటే yes, they have lot of advantage because these animals show something called as cephalization. అమ్మా ఈ వర్డ్ గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. బైలేటరలీ సిమెట్రికల్ యానిమల్స్ ఏం చూపిస్తాయి? సెఫలైజేషన్ చూపిస్తాయి. సెఫలైజేషన్ అంటే ఏంటి? ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ దట్ టు కాంప్లెక్స్ నర్వస్ సిస్టమ్. మన నర్వస్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందమ్మా? బ్రెయిన్ ఉంది, స్పైనల్ కార్డ్ ఉంది. బ్రెయిన్ ఎక్కడ పొజిషన్ అయి ఉంది? యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ మన బ్రెయిన్ పొజిషన్ అయి ఉంది. అంటే మన బ్రెయిన్ ఇక్కడ ఎక్కడుంది? యాంటీరియర్ సైడ్. అదే మీరు యానిమల్స్, ఇలా ఉన్న యానిమల్స్ ది బ్రెయిన్ ఎక్కడుంది? యాంటీరియర్ పార్ట్. ఈ సెఫలైజేషన్ ది డెఫినేషన్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ సెన్సరీ సెల్స్ ఆన్ ద యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. అంటే ముందుకున్నందుకు బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఫామ్ అయినందుకు మనకి చాలా అడ్వాంటేజ్. వాట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్? ది యానిమల్ ఈజ్ ఏబుల్ టు లొకేట్ ఇట్స్ ఎనిమీ. ఫుడ్ కానీ ఎనిమీని డిటెక్ట్ చేయడానికి చాలా ఫాస్ట్గా ఇట్ క్యాన్ డూ ఇట్ rather than a radially symmetrical animal. So ఈ cephalization అనేది we see it in bilaterally symmetrical animals. So they have a greater advantage. Where can we talk about their mode of life? Yes, these animals, some are water animals or aquatic animals, some are terrestrial animals. So all you can say complex animals having organ and organ system level of organization, bilaterally symmetrical animals కింద వస్తాయి. Right? So this is about bilateral symmetry. Now let me give you some exceptions. We'll take exception of mollusca. Mollusca, ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, mollusca usually shows bilaterally symmetry in the embryonic form, but when it comes to adult form, these mollusca, or not all mollusca, let me tell you, gastropoda అంటే snails, అవి ఏంటంటే embryonic stage లో bilaterally symmetrical చూపించి adult stage లో వాళ్ళ symmetry చేంజ్ అయిపోతుంది. They become asymmetrical. అలా చాలా exceptions ఉన్నాయి. This is one of the example. ఇంకొకటమ్మా radial సిమెట్రీలో కూడా ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూజువల్లీ రేడియల్ సిమెట్రీలో ఏ ఫైలా వస్తాయి? నిడేరియా అండ్ టీనోఫోరా కదా. మీరు ఎకైనోడర్మేటా చూడండి. ఎకైనోడర్మేటాలో వేర్ ఇస్ రేడియల్ సిమెట్రీ? లెట్ మీ రైట్ ద పాయింట్ హియర్. అయ్యో, మినిట్. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, రేడియల్ సిమెట్రీ కింద ఎక్సెప్షన్. ఎకైనోడర్మ్స్, యూజువలీ ఎకైనోడర్మ్స్ అంటే ఎవరు? స్టార్ ఫిషెస్. ఎకైనోడర్మ్స్ యాక్చువల్లీ షుడ్ షో బైలేటరల్ సిమెట్రీ. ఇవి ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో బైలేటరల్ సిమెట్రీ చూపిస్తాయి కానీ when they become adult enter echinoderms, they change their symmetry and that too they show radial symmetry. అది కూడా their symmetry is called pentamerous radial symmetry. Pentamerous radial symmetry. Pentamerous అంటే ఏంటమ్మా? 5 కదా. మీరు ఎకైనోడర్మ్ స్ట్రక్చర్ చూడండి, దే హ్యావ్ 5 ఆర్మ్స్. 5 ఆర్మ్స్ నుంచి మీరు ఎలా అయినా కట్ చేయండి, 5 డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ లో కట్ చేయండి, దే విల్ షో మిర్రర్ ఇమేజెస్. సో since they are showing radial type of symmetry and that too you can cut the animal into 5 different planes, we call it as pentamerous radial symmetry. So ila each symmetry lo there are certain exceptions. Ante embryonic stage lo oka symmetry and adult stage lo inko symmetry chupinchadam, right? So this is all about symmetry. In our next class we will learn about coelom. Coelom kuda chala important topic. All of you listen to my next video compulsorily. Thank you all.